Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most merciful, most gracious. The subject, automobile, electrical and electronics. We have the second lecture, automotive, starting systems and motor designs. My name is Hamid Hussein, University of Babylon, College of Engineering, Al Musayyab, Automobile Engineering Department. This lecture for fourth stage. Upon completion and review of this chapter, you should be able to understand and describe the purpose of the starting system, a component of the starting system, the principle of operation of the DC motor, purpose and operation of the armature, purpose and operation of the field coil, differences between the types of magnetic switches used in starting system, differences between starter drive mechanism, positive engagement and solenoid shift starter, the operation and features of the permanent magnet starter, the principles of operation of the three-phase AC motor, the purpose of the inverter module, explain the operation, principles of integrated starter generator ISG system. Introduction. We start the internal combustion engine must be rotated before it will run under its own power. The starting system is a combination of mechanical and electrical parts. يعني بادئ الحركة ويسمى السيف في العراق أو starting سيف بالعراق، عبارة عن تركيبة ميكانيكية كهربائية that works together to start the system، تعمل معا لتشغيل السيارة. ولذلك كل سيارات الانترنال كومبشن انجن، السيارات الاحتراق الداخلي، تحتاج إلى هذا البادئ الحركة والذي هو ماثل مع مكوناته في هذه الصورة. The starting system is designed to change the electrical energy which is being stored in the battery into mechanical energy. نظام بادئ الحركة يصمم لتغيير الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. الطاقة الكهربائية تكون مخزونة في باتري السيارة أو بطارية السيارة كما موضح. The starting system includes the following components. يتكون من التركيبات الآتية وهي واضحة بالصورة: البطارية والكيبلز، الوايرات، الأسلاك التي تنقل الكهرباء، ignition switch، starter solenoid or relay، تسمى أيضا solenoid وريلي أيضا في العراق، وتسمى كتفات أحيانا عند الكهربائيين، starter motor، starter drive and flywheel ring gear، starter safety switch، السويتش الذي وهو المفتاح الذي يدير بادئ الحركة، و starter flywheel يتصل مع starter motor drive الذي يتصل مع الكنترول سيركت. كنترول سيركت تبدأ من مفتاح سيارة سويتش كي والتي تتصل مع بطارية السيارة. The direct current motor principles. مبدأ عمل direct current motor. DC motor use the interaction تداخل of magnetic fields to convert the electrical energy into mechanical energy. تعمل على مبدأ تداخل الفيض المغناطيسي أو خطوط الفيض المغناطيسي وتحويلها إلى طاقة كهربائية، من طاقة كهربائية إلى طاقة ميكانيكية from electrical energy into mechanical energy. Magnetic lines، الخطوط المغناطيسية of force للقوة، flow from the north pole من القطب الشمالي إلى القطب to the south pole إلى القطب الجنوبي of a magnet للمغناطيس. طبعا هذه الخطوط في كثافتها تدفع
أي موصل كهربائي تدفعه باتجاه المكان الأضعف لخطوط الفيض، وبالتالي يؤدي إلى حركة الأرميتشر الداخلي للماطور، وهو الجزء المتحرك من الماطور الكهربائي. A simple electromagnet style starter motor is shown below. The inside winding are called the armature. الملفات الداخلية أو الجزء المتحرك الداخلي يسمى الأرميتشر. The armature is the movable component وهو الجزء المتحرك of the motor that consists of a conductor يتكون من conductor wands من موصلات وأسلاك متصلة عبارة عن ملفات around a laminated iron core عبارة عن أجزاء أشرطة أو أجزاء شريطية من الحديد الداخلي. لماذا تستخدم أجزاء شريطية؟ لتقليل AD currents، وسوف نأتي إلى فوائدها الأخرى. It is used to create a magnetic field. إنها تستخدم لتكوين فيض مغناطيسي. The armature rotates within the stationary outside windings. الجزء الخارجي يكون ثابت من الملفات called the field coils, which has windings coiled around pole shoes. Field coils are heavy copper wire عبارة عن أسلاك من النحاس الثقيل wrapped around an iron core ملفوفة حول قلب حديدي to form an electromagnet لتكوين الإلكترومagnet. Pole shoes are made of high magnetic permeability عبارة عن magnetic permeability material، وهو معدن له قابلية النفاذية المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية to help concentrate ليساعد على التركيز and direct the lines of force in the field assembly وتوجيه خطوط القوة في تكوينة المجال. وهو ماثل أمامكم البول شو والذي يحتوي على الفيلد ويندينجز. Direct current motor principles. DC motor use the interaction of magnetic fields to convert the electrical energy into mechanical energy. As we mentioned before, the lines of force move from north to south in the field. In the armature, the flux lines circle in one direction on one side of the loop and in the opposite direction on the other side. Current will now set up a magnetic field around the loop of wire, which will interact with the north and south fields and put a turning force on the loop. The force will cause the loop to turn in the direction وتسبب دوران خطوط الفيض وتأثيرها تسبب إلى دوران الأرمتشر، لأن الموصلات تتعرض إلى ضغط من مكان قوي تتحرك إلى المكان الأضعف في خطوط الفيض المغناطيسي of the weaker fields. However, the armature is limited in how far it is able to turn. إلى أي مدى يمكنها أن تدور. When the armature is halfway between the shoe poles, the fields balance one another. The points at which the fields are balanced is referred to as the static neutral points. تصل إلى مرحلة متعادلة. طبعا تؤدي بعد تعالج هذه المشكلة بقلب التيار باستخدام ما يسمى بالفحمات عندنا في العراق، سوف نأتي إلى تسميته هنا. For the armature to continue rotating, the current flow in the loop must be reversed. يجب أن تنعكس. To accomplish this, a split ring commutator
يعني الاسم العلمي لها oscillatory commutator is in contact with the ends of the armature loops. A commutator is a series of conducting segments located around one end of the armature وهي متصلة في نهاية الأرميتشر مع إحدى نهايتي around one end of the armature. Current enters the exits the armature. التيار يدخل إلى الأرميتشر through a set of brushes. وهذه البراشز المتصلة مع الكميوتيتر هي الفحمات تسمى عندنا في العراق that slide اللي بتنزلق over the commutator's section حول الكميوتيترز. Starting systems. A single loop motor would not produce enough torque to rotate an engine. لا يمكن لموتور بملف واحد أن يوفر العزم الكافي لدوران الماكينة. لذلك يتم إضافة ملفات أخرى مع طورات أخرى horseshoes. Power can be increased by the addition of more loops or horseshoes. An armature with its many windings, with each loop attached to corresponding commutator section, is shown here in this figure. In a typical starter motor, there are 4 brushes. يوجد 4 فحمات تسمى عندنا بالعراق التي هي brushes that make the electrical connections to the commutator. تتصل مع الكميوتيتر المرخم أو الملخم له عدة تسميات. 2 of the brushes اثنان منها are grounded to the starter متصلة مع بدن الستارتر موتور frame مع هيكل البدني للستارتر موتور and 2 are insulated from the frame واثنان آخران معزولان عن الستارتر موتور. ومعروف الأجزاء الملفات الداخلية هذا مثل العام والريلي أو السولونويد الذي هو بالأعلى ومتصل مع الباتري تيرمينالز الذي يتصل مع الباتري ويتصل مع الديسكو كونتاكت توليد فيض مغناطيسي حتى يحرك البلنجر التي تحرك الدرايف بنيان حتى يتعشق مع الفلاي ويل للماكينة. The armature is constructed with a laminated core made of several thin iron stamping that are placed next to each other. Laminated construction is used because in a solid iron core, the magnetic field would generate eddy currents. كما أسلفنا تستخدم شرائط الحديدية عند لف المحرك لمنع أو لتقليل تأثير تيارات الإيدي بسبب تكون الإيدي كارنتس نتيجة خطوط الفيض المغناطيسي. There are counter voltages induced in a core. توجد فولتية معاكسة محتثة تتكون في داخل القلب المغناطيسي. They cause heat to build up in the core and waste energy. تؤدي إلى تكوين حرارة وتؤدي إلى ضياع طاقة من الطاقة الجارية إلى داخل الموتور الكهربائي الذي يحرك الستارتر موتور. By using laminated construction, eddy currents in the core are minimized. The slots on the outside diameter of the lamination hold the armature windings. The windings loop around the core and are connected to the commutator. Each commutator segment is insulated from the adjacent segment. معزولة كل قطعة منها معزولة عن القطعة المجاورة. A typical armature can have more than 30 commutator segments. A steer shaft is fitted into the center hole of the core
lamination. The commutator is insulated from the shaft. Two basic windings patterns are used in the armature: lap winding and wave windings. توجد نوعان هنا موجودة كما مبين في الأسفل في هذين الشكلين. يوجد ربطين: الويف اللاب winding and الwave winding. In the lab winding, the two ends of the winding are connected to adjacent commutator segments in this pattern. The wire passing under a pole field have their current flowing in the same direction. The field coils are electromagnets constructed of wire ribbons or coils wound around a horseshoe. The horseshoes are constructed of heavy ions as we mentioned before. كما شرحنا سابقا حول الملفات حول الأشرطة الحديدية. وهنا نوعا من اللف موجودات في الكتاب المنهجي. The field coils are attached to the inside of starter housing. Most starter motors use 4 field coils. أغلب المحركات البادئة الحركة الكهربائية تستخدم 4 field coils. 4 ملفات. The iron horseshoes and the iron starter housing work together. تعمل معا to increase and concentrate the field strength of the field coils. لتركيز خطوط القوة في الفعل المناوئ. When current flows عندما التيار يمر through the field coils خلال الفعل المناوئ أو خلال ملفات الفعل. Strong stationary electromagnetic fields are created. The fields have a north and south magnetic polarity. لديه قطبان. طبيعي أن كل مغناطيس لديه قطبان. المغناطيس يتكون نتيجة الملف الكهربائي قطب شمالي وقطب جنوبي. Based on the direction of the windings are wound around the pole shoes. The polarity of the field coils alternate to produce opposite magnetic fields. توليد فعل مغناطيسي متعاكس. The field windings and armature of the DC motor can be wired in various ways. The motor design is referenced by the method these two components are wired together. In addition, many motors are using permanent magnet fields also. Many newer motors are designed to be brushless. طبعا محركات بادئة الحركة الحديثة صممت لتكون بدون الفحمات، تسمى بالعربي فحمات، أو التي هي البرشلس، يعني البرشز، فتسمى برشلس يعني بدون فحمات ناقلة التيار الكهربائي. Most starter motors are a series wound with current flowing first to the field windings, then to the brushes. Through the commutator and armature windings are the مسار التيار الكهربائي contacting the brushes at the time, where then through the grounded brushes back to the battery source إلى مصدر البطارية. This design permits all of the current that passes through the field coils to also pass through the armature. طبعا أغلبها تستخدم طريقة أغلب starter motors تستخدم طريقة series wound. لماذا؟ لأن العزم والتيار عالي في البداية،
ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى تيار عالي. صحيح يقل العزم، لكنها لا تحتاج إلى عزم كبير عند عندما تتحرك الماكينة، تحتاج إلى عزم عند بداية الحركة. لكن كلما استمر العمل تتكون counter electromagnetic force التي تسمى CEMF كما مبين بالمخطط، مخطط الكارنت سبيد للستارتر موتور في الشكل figure 616. A series 1 motor will develop its maximum torque output at the time of initial start. As the motor speed increases, the torque output of the motor will decrease. This decrease of torque output is the result of counter electromotive force كما تتكلم CEMF caused by self-induction تتكون نتيجة الحك الذاتي. Since a starter motor has a wire loop rotating within a magnetic field, it will generate an electrical voltage as it spins. This induced voltage will be opposite the battery voltage that is pushing the current through the starter motor. The faster the armature spins, the greater the amount of induced voltage that is generated. This results in less current flow through the starter from the battery as the armature spins faster. Electric motors or shunt motors have the field windings wired in parallel across the armature. Shunt means there is more than one path for current to flow. معنى الشنت إنه يوجد عدة ممرات للتيار يتحرك، يعني يدخل ممران ما أكثر. That one path from current to flow. A shunt wound field is used to limit the speed وتستخدم لتحديد السرعة that the motor can carry التي تتحرك بها موتور الحركة أو المحرك الكهربائي للستارتر لبادئ الحركة. starter motors. A shunt motor does not decrease in its torque output as speeds increase. وفائدة أخرى للشنت موتور لا يتناقص العزم الخارج له عندما تتناقص السرعة. This is because the CEMF counter electromotive force produced in the armature does not decrease the field coil strength لأنها لا تؤدي إلى تنقيص أو إنقاص الفيلد سترينث قوة المجال المغناطيسي للكويل. Due to shunt motors' inability to produce high torque, it is not typically used as a starter motor. هنا يشرح لماذا لا يستخدم بصورة عملية كستارتر موتور لعدم قدرته لتوليد تورك عالي، عزم دوران عالي. However, shunt motors may be found as bypass motors ولذلك تستخدم في مساحات الجامات الأمامية power window motors محركات موتورات الجام power seat motors لمحركات الكراسي وغيرها بالنسبة للسيارات أو compound motors. In a compound motor, most of the field coils are connected to the armature in series and one field coil is connected in parallel with the battery and the armature. وهو واضح بالصورة كيف إنها مع series ويكون الأخير مربوط in series and in parallel. The series
one coil is connected in parallel with the battery and the armature. بصورة موازية مع الباتري والarmature. This configuration allows the compound motor to develop good starting torque and constant operating speeds. The field coil that is shunt wound is used to limit the speed. وهذا الكلام تكرر مرة أخرى للتأكيد. Also, when force positives engagement starters أحد ما يستخدم في سيارات الفورد يسمى positive engagement starters. The shunt coil is used to engage the starter drive. This is possible because the shunt coil is energized as soon as battery voltage is sent to the starter. Permanent magnet motors كما نوضح في الصورة as we see in this picture. Most newer vehicles have starter motors that use permanent magnets in place of the field coils. تستخدم الماجنت permanent magnet المغارة الدائمة بدلا من الفيلد coils، وهي واضحة بالصورة، وهذه لها فوائد سوف نشرحها نقطة نقطة. When a permanent magnet is used instead of coils, there is no field circuit. نحن تكلمنا سابقا. There is two circuits. هناك دائرتان control circuit and field circuits. فهنا no need to field circuit in the motor. By eliminating this circuit بحذف هذه الدائرة مشاكل الطاقة الكامنة سوف تحدث أيضا such as field housing shorts. Another advantage to using permanent magnets is weight saving. طبعا حفظ الوزن لأنهم بسبب الملفات الفيلد سيركت سوف تحدث فقط مغامر فيقل الوزن طبعا ويقل الحجم أيضا. The weight of a typical starter motor is reduced by 50%. يقل بنسبة 50%. Most permanent magnet starters are a gear reduction type starters. طبعا عدة أنواع سوف نأتي على ذكرها. أغلب أنواع permanent magnet starters التي تستخدم بالآليات هي gear reduction type starters. Multiple permanent magnets are positioned in the housing around the armature وتستخدم حول الأرماتشر حول الجزء المتحرك. These permanent magnets are an alloy of boron, neodymium and iron. تتكون من سبيكة permanent magnets من البورون معادن البورون والنيوديوم and iron والحديد. The field strength of these magnets is much greater than typical permanent magnets. طبعا تكون أكبر من المغانق الاعتيادية. The operation of these motors is the same as other electric motors except there is no field circuit or windings. ومبدأ عمل هذه الموتورات هو نفسها أو هو نفس المبدأ لعمل الموتورات الكهربائية الاعتيادية except there is no field circuit بما عدا أنه لا يوجد ملفات دائرة الفيض field circuit or windings. The brushless motor, as we see here, another type of starter motor, uses a permanent magnet rotor and electromagnetic field windings. تستخدم من الأمثلة عليها من الشركات اللي تستخدمها شركة هوندا أملاك شركة إنتاج السيارات في اليابان. Since the motor design is brushless, the potential for arcing is decreased and longer surface life is expected. بما أنه لا تستخدم البرشلس لا تستخدم الفهمات النقل الكهربائي التي تنقل من المضخمات التي تنقل من الوايرات
النقل الكهربائي والتي تنقل من بطارية السيارة، هذه غير موجودة الفحمات، تستخدم طريقة أخرى من نقل الطاقة الكهربائية إليها. The potential for arcing is decreased، والطاقة الكامنة في تكوين القوس الكهربائي تقل، وبالتالي the longer surface life، العمر الخدمي لهذه محركات بادئة الحركة يزداد. In addition، بالإضافة لذلك، arcing can cause electromagnetic interference، إضافة إلى أن القوس الكهربائي يمكن أن يسبب electromagnetic interference EMI that can adversely affect electronic system، الذي يؤثر بصورة مميزة أو ظاهرة على النظام الإلكتروني. High output brushless DC motors are used in some HEV drive vehicles، يستخدم في بعض سيارات الهايبريد electrical vehicles أو hybrid electro vehicles. الهايبريد electrical السيارات الهجينة الكهربائية أو الآليات الهجينية الكهربائية. Control of the stator، السيطرة على the stator is by an electronic circuit، وسط الدائرة الإلكترونية that switches the current flow as needed to keep the rotor turning، للإبقاء على الروتر يدور. Power transistors that are wired as H-gates، power transistors هذه مركبة على شكل H-gates التي سوف نشرحها إن شاء الله. These gates reverse current flow according to the position of the rotor. Rotor speed can be controlled by bandwidth module of the driver circuit. Bandwidth module BWR. Rotor position is usually monitored by the use of Hall effect sensors. هذا حساس يستخدم داخل الروتر، داخل البدن الخارجي بعد الموتور بعد الحركة، اللي هو من نوع brushless motor. However, rotor position can also be determined by monitoring the CEMF that is present in stator windings. Counter CMF تعني counter electromagnetic force that are not energized، لأنه يعني استخدام باستكشاف الفولتية المحتفة داخل دوران الروتور بالنسبة لموتور بادئ الحركة من نوع brushless motor. This is the references as I mentioned before. We have two main references. We can depend on other references, but this is references that authorized by Elsevier and other publishers. Thanks for attention. Any question you can text me.